Hello my dears. سلام دوستای عزیز. دوستا امروز درباره یک موضوع مهم و اساسی در انگلیسی صحبت میکنیم که عبارت از چی هست؟ Tense. My dears, today we want to talk about tense. As you know better that in English grammar, tenses are very important, my dears. If you want to learn English, so first, which is very important in grammar, that is tense. What is tense? Tense چی است؟ First, we say, my dears, the definition of tense. It's very important to know the definition of the word tense. First, we say tense is taken. Taken means this is, yeah. Tense یعنی شده؟ گرفته شده. Tense is taken from the Latin word tempus, which means what? Time. دوستان، امی لغت tense، خود tense. Tense is taken from the Latin word tempus. یعنی امین لغت تنس از لغت لاتینی تمپوس گرفته شده که به معنای چی است؟ زیاد مسئولین پرسان میکنه که تمپوس به معنای چی؟ تمپوس به معنای تایم. تنس از یک لغت لاتینی به نام تمپوس گرفته شده که به معنای چی است؟ تایم. What is the definition? تعریف تنس چیست؟ We say tense is the form of the verb which is used to show the time of an action. What does it mean? It's very simple. We say tense is the form of the verb. Tense چی است؟ یک شکل از فعل است which is used to show که برای ما نشان میدهد وقت یک عمل را که یک عمل در گذشته واقع شده، در حال واقع می شود یا در آینده واقع خواهد شد. تعریف tense, it shows what? It shows the time of an action. Okay? Kinds of tense. اقسام tense. ما چند قسم tense داریم؟ We say there are 3 tenses and each one has 4 categories. چی مانا؟ ما چند قسم tense داریم؟ در اصل 3 قسم، 3 زمان است. در می زندگی ما اگر فکر کنیم دوستا 3 زمان است. یکی گذشته past، یکی حال present and the last one that is what? Future. My dears, it means that we have 3 tenses and 3 tenses we have in each we have how many? 4 members. Got it? Or we can say that 4 categories. Look. The first one, present tense. زمانه هایی که مربوط به چی میشه؟ به present. What does it show? چی را نشان میدهد؟ It shows that the action or state happens in the present. پیشا یادآور شدم که tense یعنی می زمان به 3 نوع است. past است، present و future. حالا یکایکی را چی میکنیم؟ تعریف میکنیم. First we say present tense. Present یعنی چی؟ زمان حال. کدام حالت نشان میدهد؟ کدام عمل را نشان میدهد؟ It shows that the action or state happens in the what? In the present. For example, we study English. این زمان حال است. این عمل نشان میدهد یا action. We are at home. We are at home. سیکنین ای چی است؟ این عمل نیست. State حالت نشان میدهد. پس present tense یعنی زمان حال اما زمانه هایی هستند که بر ما یک عمل و یا هم یک حالت را نشان میدهد که در حال باشد. که بازی 4 tenses. We have 4 tenses in present. در present انشالله که علمی خوانیم 4 tense است. هر کدام از یا present هم 4 دانه است، past هم 4 دانه است و future هم چند دانه است؟ 4. Second, past tense. My dears, what is the definition of past tense? این تعریف simple past tense نیست. این تعریف هم خانواده past است. We say it shows that the action or state happened in the past. For example, we say we studied English. We studied English. Second, we were at home. The same example. اما مثال. Second دوستا این عمل نشان میدهد که در گذشته واقع شده. و این هم یک حالت نشان میدهد که در چه وقت واقع شده؟ در گذشته. The last one, future tense. Future tense تعریف simple future tense نیست اما خانواده چی است؟
future. که 4 دانه زمان در او است دوستا. We say it shows that the action or state will happen in the future. برای ما نشان میدهد که یک عمل و یا هم یک حالت در آینده واقع خواهد شد. For example, the same example. اما دو مثال در 3 حالت استفاده کردیم. اول در present، دیگه در چی؟ past و حال هم در چی؟ future. We will study English. We will be at home. دوستان امی 3 مثال را شما دو مثال را که دیدین در 3 حالت در هر 3 زمانی که بود past, present and future they were the same. اینها یکسان بوده فقط که first and the definition of the tense. در تعریف tense گفتم که tense is the form of the verb. شکل از فعل است. این فقط شکل از فعل است. فعل فقط تغییر میخوره. دیگه دوستا جمله تغییر نمیخوره. فقط فعل. پس ما چی میگیم؟ میگیم tense is the form of the verb which shows the what? The time of an action. Time of what? An action. اینجا چی میگیم؟ We will study English. We will be at home. It means that the action or state will happen in the future. Yes. The next categories of the 3 tenses. حالا ما پیشم یادآور شدیم که اینه به 3 کاتگوری تقسیم شده و هر کدام از یا 4 چی داره؟ tense داره. First, present خو گفتیم که the definition of present I said that okay it shows an action which happens in the present. Now we want to talk about we say that present tense we have simple present tense, the first tense, the second one present continuous tense, number 3 present perfect tense, number 4 present perfect continuous tense. این چیسته 4 زمانه که در خانواده present واقع هستند یا شامل هستند. Second, past tense, the same like present my dears. مانند چی؟ مانند present یا هم 4 tense دارن. We say first simple past tense, number 2 past continuous tense, number 3 past perfect tense, number 4 past perfect continuous tense. Past, the last one that is what? The future. Future, okay, want to talk about the future tense. We say simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. دوستا زمانه ها 12 دانه است. چند دانه؟ 12 دانه. زیاد مردم میگه که 26 دانه است، مچم 80 دانه است، 70 دانه است. My dears, in standard books if you check we have 12 tenses. Inshallah we will study each one with full explanation, with full definition and structure. These all things will be taught clearly. Okay, my dears, now stages of tenses. When you want to learn a tense, one of the most important thing, my dears, you must learn the stages. That how many stages do we have? دوستا اگر میخواین زمانه ها را به شکل اساسی و خوب سے یاد بگیرین پس stages باید خوب سے یاد بگیرین. دوستا سعی کنین اگر ما یک خانه را جور میکنیم the first thing به نظر شما اول چی چیز زیاد مهم است؟ structure. آفرین. دوم بازو خانه چی میشه؟ تعریف میشه که آیا این شفاخانه است، خانه است یا مکتب است. دیدن است؟ دومش چیز؟ تعریفش مهم است. سوم my dears استفاده از او. اگر خانه بود خو فامیلا من، اگر چی بود شفاخانه بود خو دکترها و مریضا. My dears, now tenses also we have 3 stages. How many stages? 3 stages. They are very important. The first, my dears, if you want to learn a tense, the first thing, my dears, that you must learn the stages. If you do not know the stages, so you will not be able to learn a tense. The first thing we say, there are 3 stages for all tenses. My dears, for all tenses, as I mentioned before, that we have 12 tenses. For all 12 tenses, we have 3 stages. How many stages? 3. How many stages? 3. Great. Okay, listen. First, we say the structure. The structure. در هر چیز structure زیاد مهم است. دوستا اگر خانم جور میکنین structure مهم است. اگر
یک دوا هم جور میکنه استراکچر مهم است. اگر انسان هم جور میشه اول استراکچرش جور میشه. So my dears, the first sentences also we have this structure. What is this? In this stage we study how tenses are formed. در این حالت ما میخوانیم که چه قسم یک زمان چی میشه؟ تشکیل میشه. Second, definition. In this stage, my dears, we study the definition of the what? Tenses. Definition. We say the definition, we want to explain. تعریف میکنیم. تعریف های چی را؟ تنس میخوانیم و یوسیجایش که در کجا استفاده میشه. Example, this is the very important stage. In this stage, we study how tenses are used. دوستان، این 3 stages. یک stage که زیاد مهم است و چی است؟ Structure. Second, dears, that is what? The definition. And the last one, that is what, my dears? That is the example. But one thing remember, my dears, in this stage we cannot bring changes. This stage ما هیچ تغییرات را آورده نمیتونیم که ما بگیم والا ما خود 2 سال انگلیسی خواندیم به استراکچر از این تغییر بدیم. No, structure of simple present tense in Afghanistan, in America, if you go there, my dears, the structure of simple present tense is what? The same. But secondly, my dears, if you want to talk about the definition, so I teach in this class, I teach you one definition. If you go there to another center or another teacher will teach you another definition. So it means that definition can be changed, but the structure cannot be changed. دوستان، تعریف میتونیم که ما اینجا درس میتم یک تعریف میتم، استاد دیگه یک قسم دیگه تعریف میتم، اما مفهوم یک چیز است. اما چیزی که تغییرات نمیه او استراکچر است، در تعریف میتونیم که ما باز تغییرات بیاریم. Okay, the last one, the example. This stage we study how tenses are formed. که چی است؟ آخری استیجی که پیشم یادآور شدم که مثال جور کردن. یعنی همین 2 استیجی که ما 2 استیج را که میخوانیم فقط به خاطر آخرین استیج که مورد استفاده شه که مثال جور میکنین. When you talk، وقتی که شما گپ میزنین همین یک مثال جور میکنین. So my dears, the last stage is also very important. My dears, that was about what? About the definition of tense, about the kinds of tense. Inshallah, my dears, in the next lecture, we will study the first tense, which tense is that? That is the simple present tense. دوستا، اگر میخواین که انگلیسی را خوب صحیح یاد بگیرین، پس دوستای عزیز، زمانه ها یکی از موضوعات بسیار مهم است که زیاد مردم در این مشکل داره. اگر شما زمانه ها را یاد بگیرین، شما هیچ وقت در انگلیسی مشکل نخواهد داشتین. اگر میخواین که یاد بگیرین انگلیسی را بدری و زمانه ها را، تمام زمانه ها را، فقط ما را تعقیب کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین، دوستایتان را دعوت کنین که چینل ما را سابسکرایب کنه که سیمپل پرزنت تنس بعد از این بخیر شروع میشه. می 12 زمان مکمل با استجایش انشالله خواهیم خواند. My dears, if you have any questions, any suggestions, any objections, I'm at your service. You can comment below. If you do not have questions, suggestions, please subscribe to my channel. تا در آینده شما را به خدای یکتا و به همتا میسپاریم. خدا حافظ.